you, Sue. Tangaroa. Atokuna tarangi e tū nei, whakatika te tuara nui o paia kurua tipua kurua tahito. Ka tokona e tāne ko toko maunga rangi hikiti arangi hapainga e tū ko te rangi e tū nei me te papa e takoto nei. Tū mau maitara e tū nei i atamai wahu i atamoko tahi. I te putanga atamai i te rangi tā more more nui i te putanga atamai i te rangi tū ha. E kei hua i arangi nui e tū nei. Whiti nuku, whiti rangi, whiti papa, whiti tau. Tū te māhora nui, tū te māhora roa, tū te māhora nui a te tū nei. A tāwhia kia rehua kia tamai waho, haumi e, hui e, tai ki e. A ka mihi ka tika kia rangi nui e tū i honei, kia papa tū ānuku e taku toake nei. Nā tā rāua noho tahitanga ka puta mai ai ko te whai ao, ko te ao mārama. Ka tahuri atu rā i ngā whakaaro kia rātou mai ngā tini aitua o te wā. Rātou kua hinga mai nei, kua hinga mai nā i ngā rā i ngā wiki ngā mārama o tira i te tau kua pahore. Koutou kua karangatia, e tahu kūmea, e tahu whakairo. Haere, hana tuatura. Ka rere o ku whakaaro ki tērā o ngā tamaiti, o te haukure reo. I mate rā, i te kaingangara, o te mate puku. Kei taku tamaiti, kei taku whanaunga, e te uri o hine matua haere. Ki ngā mate kei runga i o koutou, ngā mātā waka, mai te hiku o te ika, tai rau atu rā ki te upoko, whakawhiti mai rā i te moana o raukawa, ki te taurapa o te waka, me te tauihu. Mauria mai rā o koutou nei mate, whāriki hea ngā mate, ki runga i tēnei o ngā papa, kia mihia, kia tangihia, e tātou te aitanga atiki. Nō reira rātou,
te hunga wairua ki a rātou, tātou, te aitanga tiki e noho nei te mato te whenua, a tēnā koutou. Tēnei rā te reo o ngai tuahuriri, e mihi atu nei ki a koutou e ngā maunga whakahi o te motu, i ngā awa tukutani whā o te motu, koutou kua wai hape mai, kua kara puti mai nei, ki tēnei o ngā wāhi e ki ana ko ora ki pāwa. Tēnei rā, te mihi o ngai tuahuriri, e tō pātu nei ki a koutou katoa nau mai, hara mai, kauti mai. Nau mai, hara mai, ki raro iho rā i ngā pai mauka o puke te raki ki te uru, me tōna tihi karamata o mauka tere. Hara mai rā, ki ngā au kahuraki, o ka Pākihi whakatekateka o Waitaha, e tere atu nei ki te tai o Māhunui. Nau mai, hara mai, ki tēnei o ngā whare wānanga o Waitaha. Tēnei rā e tuake, hei māngai mo ta haukainga kātahi, kārua, mo ngā tumu o te whare wānanga e noho ake nei. Ki te whakatau i a koutou katoa, kua hara mai tawhiti, kua hara mai tata, nau mai, hara mai, rarau mai. O tira e mihi a kauatu nei ki a koutou, ngā whānau, kua tuku nei i o koutou nei tamariki, mokopuna, hoa tāne, hoa wahine, hoa ahara nei. Kia noho mai ki tēnei o ngā whare wānanga. Mei kore ake koutou, e kore rawa e nei o ngā tauira, e ke panuku, e ke Tangaroa. Ko koutou tērā, te hapai o, e turu ana i ngā kai, e tuku nei ngā pūtea, kia pau ngā pūtea ki te pāpara kouta. Me te hoko i ngā rauemi, kia e ke panuku, kia ke Tangaroa. Nō reira e kore e mutu aku mihi kia koutou kua hara mai ki te tautoko i enei o ngā tauira o te whare wānanga o Waitaha. A ka huri atu rā ki o koutou, te kaupapa matua o te rangi me ki, tēnei mātou o te haukainga, tēnei mātou ngā kaiako, tēnei mātou ngā pūkenga, tēnei mātou te pai tumu o te whare wānanga o Waitaha e mihi kawatu nei ki a koutou. E mihi nei ki a koutou, kua whakatete koroi, kua whakapau wera i ngā tau, kua pahore, kia aha, kia ke panuku, kia ke Tangaroa. Ko koutou tērā, kua tikina atu rā i ngā whatukura o tāwhaki. Mai te rangi tuanga huru, kia hoki mai rā ki tēnei te ao e noho nei tātou. Nō reira, ko koutou tērā, kua whai ngā kete o te mātauranga. O tira, kua tai te wā ki te whakanui i ngēra o ngā mahi, kua oti nei i a koutou i ngā tau kua pahore. Nō reira, kā reo e tōru i ngā kōrero, hioi, e tika ana kia tuku atu i ngā mihi ki a koutou. Koutou, kua kuhu mai ki tēnei o ngā whare, hei tauira no tēnei o ngā whare wānanga, a ko ake nei, ka putātu, hei tāura no tēnei o ngā whare wānanga. Nō reira, kā rea kumea roatia ngā kōrero, hioi, ko tāku noi ho, te tuku i ngā mihi kia koutou, huri atu rā kia koutou ngā whānau, te hāpuri, whānui ka hara mai ki te tautoko, i tēnei o ngā kaupapa whakahirahira. Nō reira, āpiti hono tātai hono rātou te hua wairua ki a rātou, āpiti hono tātai hono tātou e noho nei te mato te whenua, a tēnā koutou, kia ora mai rā tātou katoa. Manu tiria, manu eia, ki te poho te raka katau, re katau mai te ruhi, e tau e koia. Koia kouta, rarariki ki mai, maui e hara i te vitu, me te waru e tau e koia, koia. Kahuri. Tēnei au te hōkai nei, tapu wai
tātai tīpuna tāne nui ārani. I pikitia ki te rani tū hāhā ki te tihi ā mānono. Ka roko hina nā kete o te wānua ko te kete tua uri, ko te kete tua te, ko te kete arongi. Ka titiria, ka paupaua, kia papa tūnuku, ka puta ki te whai au. Ki te ā marama, tuituru o whiti whakamaua kia ti. Nina. Hau me hui e. Ai ki e. Nā tini mate o te wā. E te mokopuna. Moroto i te kuru. Moi mai, moi mai, moi mai ra. Whakapiri atu koe, kia tātou mate. Nā mate o te wā. Kore au e whakahua hoai, i nā inua kato, ka mahu e tētahi. Koe nora, whakapiri atu ki nā kau kuia, nā kau krauma. Kau hoitia te kau hoi ro, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki ro, ki Hawaii ki i pā mama. Haere, haere, whakanaro atu rā. Ka mihi anō ki te mana whenua, kai tuahuri. Kautau nei e hāpai ki te mana whenua o tēnei takiwa. Ka mihi ki o mauna, ki o awa, ki nā whakaaro nui. Hei kanohi, tuni iwa tātou Māori i tēnei takiwa. Ka mihi ki tō tīpuna, anā toroira. Nō roto i te waka o te ara. I whakapiri atu ki tō kautau mauna i o tautahi nei. Tēnei te reo o nā tai e wha, o te wai pauna, o te tai hauau, o te tai tukerau, o te tai rāwhiti. Ko mea mai wetahi o tātai tauira te waka o te ara. E mihi atu, e mihi atu, e mihi atu. Kautau i whakapau wera, te whaanai hea i nā tūmomo kaupapa e whaia nei e mātai. Kua taitai mai te tini me te mano, o te whakaaro o nā huna kare e wātia, te hara mai i tēnei wā. Kautau, kei runa, te ipurani, tēnā vihi, kia kautau. Me nā huna i tai rere mai, i tai māraro mai, mai tāwhiti, mai tata. Hei whakanui i te whakaaro o a tātou tīpuna kia ora ai tātou. Hoki taku mahara ki nā tau tahi mano, warurei, tori te kau mātahi. I roto i te me, te teihana i Waimati. I te rā wā ko hono tātou a nai Māori nā hapu ki nā āhuatana o nā kaupapa e toru. Ko te tūmanako, ko te whakapono me te aoha. Ka mihi kia koe tihi puanaki. Te kai tito o nā whakaaro o tērā takiwā o nā tihine, o te tai tokerau. Ki tō kaupapa hoki o te kōtahitanga. Kōrua ko pōla, i arahi pai mai i nā tini tanata no nā tai e whā. Ka mihi anō kia koe e kore e wariwari te. Hoi anora, me mihi ka tika kia koe Cheryl. Te kai whakahaere o tēnei o nā whariwānanga i Aotearoa nei. O kupu e pāne ki pōmahi roto i Afrika ki te tonu. Ki umai ki runa i wa tātai iwi. Kia pērā hoki nā huna i whānai hea nā mahi o te ahu whenua. Kia oro ai o tātou hapu, whānei. Huri no i Aotearoa, ka mihi anō kia hui. Kia kōrua hoki, kia koe hoki kōmene. Betha, Shane, nā te nākau, kia koe hoki Liam, aha ko kai tēnei taha koe. Nā te awaha nui o tō o kaupai tauira. Mai umu puia, tauranga moana, rotorua, te kāhui maunga, whanganui, taranaki, nuaupoko, horirua nā te toa, te atiawa, whakawhiti i te moana raukawa, ki whakatū, ki o tautai. Koera te kōrero i umai ki wakitari, koe nora ka mihi anō kia kōrua kautau. Kautau rā i para ana i te huara. Koe nora tō mautunu i tātou ki rina o nā āhukana āpui āpu o mā. Ko te tūmanako, ko te whakapuni, me te ao.
Tēnei anō kia mihi kia koe e te rangatira mai te wahiriri. I te tau, kua kite no ia koe e kōrero hea. Hei kanohi mo tō iwi nei. A koe hoki whaia, te reo tua whakarere i mai ki roto i tēnei o nā whare wānanga kia pēnei hoki a Māori i tēnei wā. Kia Māori, te āhua kia kanohi Māori o tātou kaupapa. Koe nora, tēnei te nākau iti kia koutou nā tini whānei, Luke, Pāri, koutou mā o te taumihu, tēnei kā mihi, koutou i tai a tinana mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, ora maka. Kati ake, tēnei anō te mihi kia koutou, o tira i runga i ngā whiunga o te wā, kua mea mai te upoko nei, te upoko runanga o ngai tua hureri, e kore tātou e hoki, e hariru i tēnei o ngā wā. Roi, ka kotahi atu rā ki ngā mahi whakanui i a koutou, ngā tauira, ka waiho mā ngā kai o muri te tapu e hiki, whai muri ngā mahi. O kawa nei, o reira. Tēnā koutou? Sure. Ka tūna atu te rākau kia koe tēnei. Ai, ana whakahi e ngā mai ngā whakaha kua karapinepine mai nei ki tō tātou whare i tātou nei tēnā koutou. E te whawhakawairua o tātou i te tūngari ko tēnā koe. Waihoki kia pau tāngata me ki o te rohi nei kia Aunty Lizzie, te Māori, Aunty Dodi ki te au ia koe. Waihoki kia koe hoki pai tihi. Ka huri anō hoki kia koutou upomahi i ngā pau aporanga o te whare wānanga ki te tumu whakarai kia koe Cheryl, waihoki kia koe Steve, tēnā koutou. Koe tēnei e tuaki nei ko Janine Tamati alotoku ingoa, he uri a haunoko nei, no ngā iwi o kaitahu kāti Māori, waihoki te whānau o Pāku, ki te ika Māori, ki te rohe o Taranaki, kāti mutunga, waihoki ko te Atiawa. No reira, tēnā koutou. Kia ora. I kind of feel like I've been waxed a little bit and Kevin's already said everything that needs to be said. And you will notice that this is a beautiful, intimate celebration this morning, and I can't encourage you all enough to make sure you celebrate these wonderful people sitting in front of us. E roa nei tēnei haerenga mā koutou, kare kore, kua eke panuku eke Tangaroa koutou ki te tihi o tērā maunga o mātauranga, no reira tēnā koutou. Whakanui a tātou i a koutou, tēnā koutou. We're really excited to celebrate. We have 22 graduates that we're going to be celebrating today, although I understand there is one of our graduates who can't be here with us, has some other commitments. I need to go through the boring stuff, the housekeeping. Ka mohi o tātou kei hia ngā wharepaku ahia rā katu ai te kai, e rā momo. So first of all, the wharepaku, if you haven't already worked that out, they're just to the left of this. If you go out this door,
We'll all watch you as you do it. But we'll just go out this door to the left. For the wahine in the house, those of us who want to use the women's toilets, you actually have to go up some stairs, so please take care going up and down. There is a fire exit at the back of this auditorium. I'm guessing that's the back there. It's not lit up. You'll see the exit sign. In the assembly area, should there be any reason that we have to evacuate, is just out in the car park. If there is mena karu te whenua, which already has this morning with the entry of these wonderful people, but if there is an earthquake, a real one, I want to say stop, drop and roll, but it's not quite right. It's stop, cover and hold. So just kia tau te Māori, just wait till the shaking's finished. Some of us, you'll see, all the Christchurchians will just be calm and wait and go, ooh, everyone else looks panicked and shocked, but just stay calm and then we'll all evacuate together. And as Corbyn's kind of already mentioned, ko tēnei wā o te COVID-19, we can't encourage you enough to sanitise, wash your hands, and be mindful of the space that you keep with others, particularly with those who you might see keep their distance from you. It's not about you. It's about keeping us all well and healthy. So please utilise the sanitising stations, particularly when we're going to eat kai, which are set up, I'm guessing, out in the wharekai. In terms of where we'll be eating, I know the kai arrives at 11. I'm depending on this audience to, I don't know, raise the roof with a bit of whakanuia, a bit of excitement and cheering and laughter and haka and waiata and anything you feel like, even the, the shooby-doo-bop, anything. Graduates, this is your time. This is your time and this is your space and these are your whānau. So let us celebrate you and take the moment to celebrate yourselves as you come up to collect your certificate. We will have, I think, who are our certificate givers today? Is it Darren? He's nodding at me. Give me the eye. Give me the pūkana. So when we do call your name, that's the time for those of you as whānau to stand together if you wish to and acknowledge your whānau member and their achievements. We'll do that with you as well. There is no pressure to do that. However, there will be a kind of a cheesy photo shoot. So we will be passing the certificate and acknowledgement. And then where's Corey? There she is up the back there, Corey in the UC Māori t-shirt. We've claimed her. She's actually from Australia. But she will be our chief photographer and she will make sure she gets some beautiful shots of you as you're getting your certificate. So remember to smile. Or like some of us did when we graduated, you kind of do this smiley cry thing. Your lips shaking and you're trying to smile, but you're overcome with emotion. Either way, get a beautiful photo. Right at the very beginning of all of the celebrating, I suppose, we will close off with karakia before we cross the foyer over to the room where the kai is. But we will ask for all of our whetū o te rā to stay behind and we'll get a lovely photo of you. I'll move the podium so it'll be here. So I guess this is a call to all of us to try and give this area some space at the end so that we can do that as quickly as we can so you can all enjoy a cup of tea together. Have I missed anything? No? Good. So pao mai, waiata mai, haka mai, karanga mai, at that time when we call your whānau member's name. But before we begin with the celebrating, I'd like to invite our tumu whakarai, Cheryl Delaray, to come to the podium and share some kōrero. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E te mana whenua ngā tuariri kei te mihi, nau mai, tau te mai, nau mai, hari mai, ki te wharawananga o Waitaha, tēnā koutou katoa. First and foremost, to our graduates, and your whānau, a hearty congratulations on achieving a significant milestone in your life's journey. In any ordinary times, a graduation is a special occasion that marks a milestone in our life's journey.
But these are not ordinary times. We live in a time of a pandemic, one that has impacted and disrupted people's lives, our lives, locally and in every part of the world, across mountains, across deserts, and across oceans. In ordinary times, a student's life can be challenging. Yes, there are always the good times, but as you know, there are many challenges in being a student and sacrifices that you and your whānau have to overcome to achieve academic success. But the University of Canterbury graduate of 2021 is not an ordinary graduate. You are extraordinary. You have had to live through a lockdown, compelled by a pandemic to learn to study from home online. You've had to overcome times when you've been disconnected from fellow students, lecturers, friends, and whānau. Today, we congratulate you for successfully overcoming the many barriers, for being focused, for working hard, and for succeeding and making us all proud. Yes, a graduation marks the closing of one chapter in our lives and the opening of another. As a graduate from the University of Canterbury, you have met the highest standards of quality and excellence. And so with your qualification, we believe you're well prepared for the next chapter in your life, which I am sure will be full of opportunities. I wish to encourage you to be bold, to make the most of the opportunities that come your way. But as you do so, to use your talents, your skills and your knowledge to make a difference in our communities. The world is full of challenges and issues. And while today we gather in person to celebrate your achievements, let us give a thought to those who are not as fortunate as we are. The challenges of the world are both big and small. And one of the challenges in Aotearoa is overcoming the past injustices experienced by the Māori community. In our university's 10-year strategy 2020 to 2030, we have made an institutional commitment to expand opportunities to communities who have not had the benefit of access to our world-class education. This year, I'm pleased to inform you that we have seen a major leap forward. We've had about 30% more Māori students enroll at our university this year than ever before in the history of our institution. So, I do believe you will see that we're not only talking a fine talk, but we are walking the talk. To our graduates and graduates, I want to urge you to be the leaders, the professionals, the citizens that future generations of Māori graduates can aspire to be. I want to remind you of what a well-known American civil rights activist said. You can't be what you can't see. Our Māori students need to see you succeed. They need to see you give back to the community. Valuable piece of advice I was given early on in my own life's journey was, as I make sure that when I take up opportunities, I must also make sure that I don't kick the ladder behind me, that I don't close the door behind me, that I give others an opportunity, that I work towards making sure that many others like me will follow in the future. So that's my plea to you this morning. Make sure that as you write the story of your life, the next chapter, we will all want to read for the right reasons. Tēnā koutou, ki ora tātou katoa. E te rangatira tēnā koe.
Te maha hoki o ngā kupu e rere mai ki taku whakaaro i tēnei wā i au ngā kupu. Ko tētahi kia koutou, ko whati te tai, kua whati, ka pāo. Tuarua, ko koutou hoki te whakatīnana Tangaroa na kupu, me ngā kupu a te wharuhuia e te pāpa, tuwhitia te hopo mai rangatia te angitu. Ko koutou tērā, kua tuwhitia ke, ko te kaupapa ki mua, kare kore, ki te mai rangatia o a tātou Māoritanga ki te ao. It's always one of the best things I think about this celebration is that we get to be us, and I love to hear words that support some of the work that we're doing at this institution. And yes, we have raised the roof in terms of the amount of Māori students we've had come through our door this year, but it leaves an enormous challenge, not just to those of us that work in the institution, but actually to you all, our community, our whānau, and to our graduands and graduates who are about to venture off into the universe. So it is a challenge for us all, and we're really excited to be part of this waka. So thank you for your words. Another really cool part of this ceremony is that we also get to invite the reo of our akunga. So I'd like to invite Rosa, who is the tumuaki of Te Akotoki Māori Students Association, to come and share some kupu. E koi te tūi, e kete te kāka, e kūkū te kereru ti hei Māori ora. Tuatahi, nei rā te mihi ki ngā tangata whenua, ko ngai tua huriri. Tuarua, e mihi kawana ki ngā kaimahi o te whare wānanga o Waitaha. Tuatoru, kia koutou, ngā whānau o ēnei akunga e whakapōtai nei e mihi mai oha. Kia koutou ngā tauira. Ka eke te wiwi, ka eke te wawa, ka eke rā i ngā maunga nui hei tai ore mau. Kia pēria rā e kanohi ki ngā tairo a tū te koropanga, i nā te nui, i nā hoki rā te uaua, engari rā i a koutou ngā tairo rā me te kōrero, kaua rā mā te waiwai tūtuki engari mā te upoko pakaru. Nā reira, kei ngā maunga kōrero, ngā maunga whakahi, ngā toka tū i te ao i te pō, nei rā ngā kupu mihi, ka uhia ki runga ki a koutou ngā tauira o te whare wānanga o Waitaha nei. Mō koutou e eke, mō koutou e tai ki te tai ore o maunga teitei, o auraki e tū mai rā. Ngā toka nuku o āpopo, ngā rangatira o te rānei, ngā tauira mō mātou e whanga tonu ana ka mihi rā. Ko waio, ko Rosa Hibitskuna toku ingoa, he uri ahau no Te Aroa, ko au te tumuaki o Te Akotoki. When thinking about what to say to a group of graduates, I was firstly stumped. Being a student a while away from the positions you were all in and your whānau at your graduation, I quickly began to see the influence you have on Māori students like me. And therefore, I began to focus on what similarities we do share. That being, we are Māori. We are Māori, and we are the change makers in every single career we go into. We are Māori, and we are making our tipuna proud in every step we take in this work. We are Māori, and going to uni means a transformation in our whānau through education. We are Māori, and being at uni is breaking negative stereotypes given to us. We are Māori, and the influence we have on our future as Māori is huge. We are Māori, and we are united in this. We are Māori, and that is our superpower. Graduates, that is your superpower. Your whakapapa holds your greatness, and the degree you have gotten pays homage to this. You have realised and exercised the dreams of your heart and the dreams of your tipuna. You have broken so many barriers of what it is to be a student. The late nights playing cards is a form of procrastination. The times you ingested way too many energy drinks, caffeine and pies. The things you missed out on, and the hours of sleep you couldn't afford to take. And now it has come full circle to be something so great for you,
your whānau and your community. And you have also broken the stereotypes and cycles of your whānau and the perception of Māori in society. The times in class where you have felt like a lone voice. The times when you face cultural taxation. We all know being the only Māori face in the room is disheartening, vulnerable and hard. But because of the steps you've taken and the mahi you've done, the hard work and sacrifice, you really have paved a way for a new path for your brothers, your sisters, daughters, sons, non-binary children, nephews, nieces, friends, and future university goers. Seeing your faces and your journeys as successful Māori uni students is an impact I will always thank you for. This will impact generations to come. So for that, on behalf of Te Akotoki, we thank and congratulate you all. You made it, and you have made it for others to come. Our pūrākau e mātauranga are embedded with great navigation and discovery. Today's whakapōtaitanga is a tuhu of you picking up this whittle. You are navigators and discoverers in your own fields. Nō reira hiki nā te manuka e hoa mā. The world is yours at your taking. Your whānau here at UC cannot wait to see the places you'll go. Nō reira nei rā te mihi a Te Akotoki ki a koutou katoa. She's got me all emotional now. It's awesome. Tēnā koe, Rosa. Because I'm conscious of the time as well, and I know that we've got till 11, I don't know exactly how many minutes it is. It looks something like 48-ish. We'll get the party on the roll. So I'd like to invite Dr. Darren Russell, kia ora, who is our Assistant Vice-Chancellor, Māori Pacific and Equity, and our awesome boss from Te Wakapā Kākano. And we'll start getting ourselves ready, e hoa mā. La 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 la, me 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 me, get the voices ready, warmed up. Haka stance. So we're really proud and we're very excited to invite up to receive this first award, no Ngāpuhi, with a doctorate in philosophy in Māori, Janice May Walker Hockey. It's the cheesy photo time. Everyone smile. Tēnā koe, Janice. We now get to move on and celebrate those of our amazing Māori students who have acquired a master's degree. It's always exciting. First of all, I'd like to welcome up with the Master of Arts, no Ngāti Kahu, Ngāti Hine, Jessica Niurangi Mary McLean. Proud of you, Jess. Receiving a Master of Arts with Merit, no tūhoi,
Courtney Wikitoria Tini. Celebrating now, no Ngai Tahu, Ngāti Porou, Master of Laws with First Class Honours, and we're partying hard for this one, Liam Grant. I got both sides covered there. Tēnā koe Tina. No Ngai Tahu, with a Master of Māori and Indigenous Leadership with distinction, Cara Gwen Meredith. Ngai Tahu, Ngāti Rārua, Ngāti Tama, with a Master of Māori and Indigenous Leadership, also with distinction. You people are so awesome. Our mate, Renee Thomas.
with the Master of Māori and Indigenous Leadership with Merit, no Ngaitai, Te Atiawa, Ngāti Tama, Calvin Retimana Tāpuke. Nau mai haramai. With the Master of Policy and Governance with distinction, Ngāti Kahungunu, Tūhoi, Te Arawa, Haramai, Terewai, Makere, Irwin. Professional Master of Engineering, Geology with Merits, Samuel Perry. Postgraduate Diploma in Specialist Teaching with distinction, endorsed in Learning and Behaviour, no Ngai Tūhoi, Ngāti Kahungunu, no Ngai Tahu Hoki, Te Waihārangi Patricia Biddle Amoroa. To leave here with permanent smiles or sore cheeks, I think. It's such a great way to with a postgraduate certificate in Māori and Indigenous Studies, no Te Aitanga a Hauiti, no Ngaitai, Fleur Lee Tahata. Puti, puti, kane hana e, maru koe e, kato e.
now moving to celebrate those of our students, our whānau, who will graduate with an undergraduate degree at UC. With a Bachelor of Arts with Honours, with First Class Honours, no Ngaitahu, Waitaha, Te Atiawa, Irene Pūtere. With a Bachelor of Science with Honours, with First Class Honours, no Ngāti Porou, Isabella Holden Stenthorpe. With a Bachelor of Arts in History and Geography, no Ngaitahu, Connor Adam Smith. Smile, people. Mene mene mai. Welcoming this superstar with a Bachelor of Arts in Māori and Indigenous Studies and a Bachelor of Science in Astronomy, no Ngāti Pikiao, no Te Arawa Hoki, Hinerangi Curtis.
tāhua. O mai te pakipaki e wama. Ka paihine rangi. Kia ora. With the Bachelor of Arts in Te Reo Māori and Māori and Indigenous Studies, no Ngaitahu, no Ngāti Rārua, Ngāti Maniapoto, and a superstar hoki, Delane Timuera Luke. Big lineup today. Bachelor of Arts in Te Reo Māori and Māori and Indigenous Studies. Homai te paki nui, kia here puti parata takurua no Ngaitahu Ngāti Porou. And I can see you all there.
Mā te tini ake nei. No pressure for the rest. Rata takuruas, geez. Bachelor of Engineering with Honours, with First Class Honours in Civil Engineering, no Ngai Te Rangi, Isaac Wiremu Dixon. Ghosted us. Kei te pai. Mea haere tonu. With a Bachelor of Law, no Ngaitahu, Edward James Wright. With a Bachelor of Criminal Justice and a Bachelor of Laws, no Ngāpuhi, no Ngāti Whātua, Jordan Daniel Van Riel. Hi, Mama. Karawe. I just have to do a double check on this one. I'm still going to call it out because we're still going to celebrate. A Bachelor of Science in Geography, no Ngāti Maru, Ngāti Tūwharetoa, Te Whānau Apanui, Georgia Mariah Grace. Give the those. Kei te pai. Tēnā kōrua, kōti. A kōrua mahi. So tēnā kōrua Rosa, kōrua ko Darren, mātou mahi rangatira I ēnei tāura. Tēnā kōrua. Okay, it is a world record, it's 10:48, I can't believe it. Māori, kei roa whare, and we do things early, and we started late. So big congratulations to you all. Before I hand over back to Corbin for the karakia, whakamutunga and karakia for the kai, I'd just like to welcome back to the podium one of our newest tākuta Māori o Te Whare Wānanga o Waitaha, Dr. Janice May Walker-Hockey. And Janice will give us a kōrero on behalf of all of these amazing graduands and graduates that are Māori here, graduating over this week. No mai hara mai. Takana taku mea, taku koti. Mō kia ora no tātou. I horeka hi te tui taku kore nei hanga rongono e kiriweti ana I te tui e wangaminga iwi pēnei. Nō reira hano tuatahi tēnā no hoki tātou e hui nei I raro I te kaupapa nei. Te rapu me te piki mātauranga. Tēnā hoki ki ngā te kaiara taki I a tātou roto I ngā whakawhetaitanga ki ngā atua. Ki tō tātou whare tū nei, me te papa e hora ake nei wahora, tēnā kōrua. Ka huri ngā mihi ki te hunga mate, ko rātou kei te hikoi te aratapu tainoa ki te rerenga wairua. Te wāhi hoki ngāku atu ki te kāinga tūturu mo tātou te tangata. Nā I roto I ngā tini mate e hinga atu hinga mai nei, hei mihi tonu ki a rātou. Koe rungo au te tahi I hinga tatake nei, ngā rā tatake nei, nā koe nā no mihi tonu ki a rātou. Ka huri ngā mihi ki te hunga ora, ki a tātou. Me pēra hoki te kōrero, ka mihi tonu e ngā tauira, e tātou katoa te whānau. Kei kone ki te whakanui, ki te whakamana I ngā tūranga me ngā karangatanga e pāna. Hore kia tātou te tangata whenua, rā ke kia nei ko te Māori. Hoi nāno, ka mihi
ki te mano i te whenua, ki te iwi o ngai tahu ana hoki, e whakamaru nei i a tātou. Manawa nui rau ake ki au, i au e konei rapu ana, e te rahirahi, whakarahirahi ngā mātauranga e pāna ki tō tātou ao. Ka mihi manawa nui rawa. Hēnau te wāhi pito mihi atu ki taku hua tāne, kia Cedric Hockey. Ko ia te taku toka tūmoana, e kore au konei, e tū ki te mahi ngā mahi pēnei. Ko roa ki aurunga te huarahi hei hāpai i a tātou i roto i ngā mahi, mahi o te ao tūroa, nā ka whiti atu ki roto i ngā mahi moni, nā ko toki mai anō ki roto i ngā akoranga pēnei. Nā reira, ki taku hoa tāne ka mihi, ki taku whānau e tihi, te pau o tō mātou whānau, nā te ronga ngāke te pau anu hoki o te rohe o konei, aroha nui he mihi mutunga kore e te tuakana. Nā reira, ko wiki woka hoki ahau, ngā rā tatake nei, mārenau, te tai tangata tino a tāku, e nō mai nei tā. Au te wakatū, i aua taki wātaku wā tāne. Ahau e uri no Ngātihine, e maramara mahu e nui hoi mai tō tātou, tō mātou whaia rangatira a hine amaru. Nā i anga mai au i te hapu ririki o te kauī mua. Raro te maunga o hikurangi, te rere o ngā wai, o ngā raparapa o ngā waiwai o whē. Taino atu ki te awa tapu o tau mārere. Ko tōku tūranga waiwai kei Matawaia. I tupu mārika ake au i roto i te koraha i te ngahere o te haukainga. Tainua ki au ko wahine ke, me waku pēpi, i tupu ake au i reira, i roto i te reo me ona tikanga. I roto i te kaipōtanga o tōku whaia, tōku whare tangata, te paremata o ngā momo kino o ngā kopa, tōku pāpa, tōku uretu, ko Maxwell Stewart Walker, no he airenihia from Ireland. Nā reira ko au tēnā, kia ora tātou. I ahau e whawhai ana ki au ake anō, i te pō i te rapu e hake he kōrero ngā ke māku, e kore mutu taku hoki aki ki tēnei whakaaro mo tēnei mea te oranga. Mena āta titiro ake tātou, ko te oranga te mutunga mai o ngā mahi pēnei te piki me te rahirahi o te mātauranga. A mātau ngā akoranga, ngā tauira nei, te mutunga mai, koina ko te mea e rapu nei, a tātou anu hoki, a tātou katoa. Ko tēnei mea te oranga. Tēnei mea te oranga, he mea e rapu nei a tātou katoa. Aha kua nau ake anō te mea e rapu ana koe, mo tō iwi, mo te aha rānei tō kaupapa e aru nei koe. Te mutunga mai, koinei ko te wawata kei roto i a tātou katoa. Nā, ko tēnā, ko te mea, ko te ngako o tāku i arua i au, i roto i wāku nei rangahau, nā ko tēnei mea te mana o te ao tūrua, hei tupu i te koru. Nā, te mana o te ao tūrua, ko te ahi kōmau, ko te purapura o te Māori, kia orai ngā mea katoa te ao. Ko te tupu o te koru, ko te whakaatu mai ana, he whakaatu mai ana, ko te tohu, me pēhai tātou e ora
i roto i taua mana. Nā, ko tāku, i roto i tērā, ko te rapu me pēai e taitera i roto i ngā rangahau e tiro ana ki roto i tōko ki tō tātou ake anō ao me pēai tērā i tūtiki. So, I'm now going to translate some of what I just said, because some of the special people who have actually supported me to get my PhD have been some of our iwi ke, ngā heke, toto heke iwi ke, who have supported me to get here. So I also, as a respect to that, I'd just like to sort of point out a few points from what I've just said. So as I battled with myself during the night thinking about what I would speak to you about, my mind keeps centering back on the concepts of well-being, healing, survival, oranga, or even the very essence of existence, of our life existence. And that's what I thought, that ultimately that is what we're all doing, searching for this in our studies, in our quest for knowledge, whether it is for our own well-being, healing or survival, or the livelihoods or for others. Ultimately, it is this oranga that I hope for within my own study, te mana o te Aotearoa, hei tupu I te koru, the power and rights of the natural world growing koru economies. It is this power which fuels the life force that enables everything, the privilege of existence. I refer to the koru or the unfurling movement of the piko piko or pito, as some may know it, as the reflection or model or guidelines, if you want, of how we should live when guided by te mana o te Aotearoa. Some of us call this economics in the westernized view, and as many of us know, neither ethnicity or indigenous cultural views or even the natural environment is implicit within its design, even though it says it does. Anyway, if we forsake te mana o te Aotearoa, basically we will cease to exist. And I don't think you need to be a rocket scientist to understand that. And basically no oranga, no birds, no trees, no water, no nothing. So Māori mā, we all need to focus our attention, always present, about te ora o te Aotearoa, regardless of what it is that we research. From my heart, I share my yearning that we remember that it is within this mana where the absolute power or the absolute oranga for us as a people resides. In conclusion, remember the ancestral legacies of our ancestors that have been handed down to us. And as my tupuna Kawiti states, te tiro atu ki te taumata o te moana, look beyond the horizons. And as I add myself, as my own little whakatauki, rapua tera e korekitia, search for that which you cannot see. The possibilities of oranga and endless are endless when we are guided by mana. Nō reira, kia ora hui mana tātou.
te tamahino hine amaru, e te mareikura hoki nai te reo o tātou kia koutou. Kia koe hoki nā o kupu whakahihiri me ki te ngākau tēnā koe. We're coming to that time, and I lost, where's my guitarist? There he is. We might have an impromptu waiata just in the backup region here. Before we close off and hand over to Corbin, we have something to celebrate. Mai oha, kei hia koe. Was she hiding? One of our wonderful kaimahi and colleagues are celebrating a birthday today, and it's this event that she has been putting her blood, sweat and tears into this week. So we just want to acknowledge her with an impromptu hari huri tau. Okay, yeah. Oh, when she comes in, we'll just wow her. She'll be probably not wow, she'll probably be horrified, but that's okay. She'll love this. Oh, she'll love it. Oh. It's just, Hari huri tau kia koe, hari huri tau kia koe, hari huri tau kia mai oha, hari huri tau kia koe. Woo! And thank you for all of the amazing work you've done. What kind of eyebrow face am I giving you? Ka tira, hei whakakapi I ngā mahi, e roa ngā karakia kei te haere, tētahi te whakaputātu I ngā tauira, hei tāura no te whare wānanga, tuarua e karakia whakakapi no heo. No reira, tēnei anō te mihi kia koutou, kua hara mai tawhiti, kua hara mai tata, ki te whakanui, ki te whakatairanga, e nei ngā tauira, kua puta hei tāura no te whare wānanga. Marua mai ai te putanga o te ariki, marua mai ai te putanga o te tauira. Ka eke ki rongo rupe, ka eke ki rangi tāhuahua, tēnei te whatukei au kei te kaunga taputa Māori. Tū te whiwhi ānuku, tū te whiwhi ārangi, ke te whiwhi mai wahu, ki te rāwhia mai wahu, puritia mai wahu, tāwhia mai wahu. Tēnei te Māori ka whakapiki, tēnei te Māori ka whakakake. Ko te Māori tēnei o te āriki, ko te Māori tēnei o te tauira. Māori kei runga te Māori e rangi Māori ka wahu ki te whaiao, ki te ao mārama. Aumi e, hui e. Ka torana te ringa ki ka apaki tua e tū nei. Torana ki runga, torana ki raroa moa ke au ko ka apaki tua e tū nei. Patua te moana, paua te moana, tahia te moana ki a wātea te au e hōra nei. O maire nuku, o maire raki, o maire I te mara whenua e hōra nei. I ruka tāne, I raro tāne, te pakupaku ā tāne, te rakihi ā tāne. Taira watu ki te nohonga o ngāri ki e tau nei. E tāne tukuna atu e nei o ngā tauira, hei taura no te whare wānanga o waitaha ki te whaiao, ki te ao mārama. E rongo whakairi ake e nei, ki te kōrero e nei, ki te wānanga, ki te tuanui o rangirui e tūi honei. Ara tūruki, tūruki. Paneke, paneke. Tūruki, tūruki. Paneke, paneke. Ara mai te toki, haungi e, hui e. Haungi e. Kia ora tātou. So this is the part where we have the majority of us exit the building, except for our wonderful whetū o te rā. We'll just get a few photos. And you're welcome to come back in after a cup of tea.